Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Daktari Salim. Mimi ni msaidizi mkurugenzi katika Wizara ya Afya, na kwa sasa nashikilia idara ya msingi ya huduma ya afya. So briefly, I will go through the issue about coronavirus, which is a current emerging problem in the country at a global level. And as most of us know, that by December, that there was an outbreak of this coronavirus in China, especially in an area called Wuhan. And this is a great concern for all of us, because as we know, it has actually currently spread to 51 countries. So nimekuja ili tuweze kujadiliana. Kwa ufupi nitawaeleza ni nini kirusi cha coronavirus, inajitokeza vipi, dalili zake, ili baadaye tuweze kujadiliana, kwa sababu tumesikia kuna mambo watu wengine wanazungumza, yengine ya ukweli, yengine si ya ukweli, na kama kuna mambo yote ambayo watu wangetaka kuelezwa ama kujua zaidi, tutawapatia nafasi ili tuzungumze. Na tunajua kwamba ugonjwa mlipuko ulitokea mlipuko katika nchi ya China, ilikuwa wakati wa Disemba, na ilipofika Januari tarehe 30, World Health Organization, shirika kuu la afya duniani la World Health Organization, ikatangaza ya kwamba huu ugonjwa imekuwa ni emergency na imekuwa ni pandemic, yani imefika katika continent zote, imefika bara zote katika nchi hii. So what is coronavirus? Actually, coronavirus is one of the emerging diseases. For those who heard or know or experienced, there have been other viruses that emerged earlier. We had the SARS, that is the severe acute respiratory syndrome, which occurred around 2002. It was also in China. There is what we call the Middle East respiratory syndrome. This one actually occurred in Saudi Arabia around 2013. It has not really completely, up to 2019, been controlled. And then there was the H1N1 influenza disease, also around China. It occurred there, but it also spread. So ugonjwa wa coronavirus ni kirusi mojawapo ambacho kimetokea kama virusi vingine ambavyo vilivyotokea, kama ugonjwa wa SARS ambao ulitokea pia China mwaka 2002, ugonjwa wa MERS ambao ulikuwa ni Middle East Respiratory Syndrome ambao ulitokea sehemu za Saudi Arabia, na ugonjwa wa H1N1, hii ni flu lakini ya aina fulani, ndio H1N1 ambayo ilitokea pia huko China. So currently the coronavirus that we have actually has different stages of symptoms or stages of progression. And it is very important to know the stages and the progression of this disease, because it actually helps in the prevention, in the control and the management of this disease. So the first stage actually is asymptomatic. This disease, you might have it, somebody might have it and shows no symptoms at all. Then it can progress to mild symptoms, where you could have flu-like symptoms. That is, you could have fever, hotness of body, you could have headache, you could have a running nose, you could have coughing and sneezing. Some people also develop diarrhea. You could have general body pains and tiredness. The severe form of these diseases, it could lead to you having shortness of breath. You are not breathing properly, so you're having difficulty in breathing. You could actually be unable to move completely. This needs hospitalization. And the last stage of this is actually you could die because of this disease. So ugonjwa wa coronavirus inaweza kujitokeza katika aina tofauti. Na aina ya kwanza ni kwamba mtu anaweza kuwa na hichi kirusi
cha coronavirus lakini huna dalili yoyote. Wakati mwingine unaweza kuona ugonjwa ukawa na dalili ambazo zinafanana na ugonjwa wa flu. Kawaida tu unamwona mtu anatokwa na kamasi, unamwona mtu pengine anakohoa, anachemua, mtu anaumwa na kichwa, mtu anakuwa na maumivu kwenye mwili, anakuwa anachoka. Wakati mwingine pia mtu anaweza kuwa anaendesha. Wakati mwingine inakuwa huwezi kufanya chochote, na ikienda stage ambayo ya kwamba imeanza kuwa mbaya zaidi, unaweza kuwa uko kitandani na huwezi kupumua, inabidi upawe usaidizi wa kupumua. Na dalili ama stage ya mwisho ni kwamba pia unaweza kufa, unaweza fariki kwa sababu ya huu ugonjwa. And for us, I think it's very important also to know that who are at risk. The people who are majorly at risk, one, the people who have other chronic diseases. These are people who could be having either diseases like cancer, people who are having diseases like diabetes, any chronic disease that is actually affecting your immune. People who have diseases like HIV, they are very easily infected by this disease. The other people is associated with how it is spread, especially people who are in occupations that they are dealing with animals. For example, butcheries, farmers who are rearing animals, and people maybe who are transporting animals, and those also whether they are domesticated or wild animals. So this aspect of their occupation actually makes them at higher risk. The other people who are at high risk are health workers who are taking care of the sick people, and the family members or caretakers who might not be health workers but they are taking care of the sick. These are also people who are at risk. So kwa ufupi ningependa kueleza kwamba wale watu ambao wanaweza pata ugonjwa kwa urahisi ni kina nani. Kwanza ni wale wagonjwa ambao watu ambao wako na magonjwa sugu kama vile saratani, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa ukimwi, kwa sababu haya magonjwa kwa muda mwingi, wakati mwingi inapunguza ile nguvu yao ya kupigana na magonjwa. Kwa hivyo wanashikwa na magonjwa mengine kwa urahisi. Watu wengine ni wale ambao wanafanya kazi ambao zinakuwa wako na wanyama, kama vile watu ambao wanachinja wanyama, watu ambao wanafuga wanyama, ambao watu pia wanasafirisha wanyama, pia wanakuwa kwa urahisi wanaweza kupata ugonjwa. Wafanyakazi wa afya ambao wanatibu ama wanaangalia watu ambao ni wagonjwa ambao wanaweza kuwa na huu ugonjwa, pia wanaweza kupata ugonjwa kwa urahisi. Na watu wengine ambao pengine ni wa familia ambao waangalia pengine ni jamaa zao ambao ni wagonjwa, pia wanaweza kupata huu ugonjwa kwa urahisi sana. What is very important in the control and management of coronavirus is actually basic hygiene. One, it's very important that if you're coughing or you're sneezing, make sure you do it in an hygienic manner. The best is to have a tissue that you can sneeze or cough into it and then dispose it immediately. Also the issue of having a tissue, then you sneeze into it or cough and then put it back into your pocket, you're actually accumulating the disease. You're actually making it more easy for you to give it to others, because you might handle other things like the doors, the staircase, the taps, for example, at the ablution area. So the best is to have a tissue that you can throw, or you can dispose immediately. If you don't have a tissue, the other option you could be having is a handkerchief. If it is possible, the best also is also dispose the handkerchief. It's possible, so that you do not put it back in your pocket and spread the disease again. If you don't have these two, the other alternative is actually to sneeze into your sleeve of your elbow, so that you don't spread the droplets, because the droplets is the main mode of transmission of this disease. The other thing is washing hands thoroughly. I think it is important that people know what actually means proper hand washing, and basically it should take you about 20 minutes if you are going to wash your hands thoroughly. And one of the things is that you need to wash both the sides of your hands. So you scrub the outer side
you scrub the other hand, then you scrub the inside with soap if it's possible, and then you take about 20 minutes to take that procedure. Make sure also below the nails that you actually clean them properly. If you don't have soap, the other good alternative is to have an alcohol-based rub hand sanitizer. So that is important. The other thing is, if it is possible, if there's somebody who is sick, as an individual, you take the responsibility not to come where people are, where there are crowds, so you can isolate yourself so that you stay at home, for example, if you think you have those symptoms, especially if you have traveled. If it is possible, if that person is around, you can keep distance, and the safe distance is about 0.5 meters to 5 meters, so at least half your arm length. The person should not be there, so that it is about half a meter. The other thing that is very important in terms of avoiding this disease is actually, if you are going to be in contact with any type of animals that either you're taking care of or you're rearing, you should be protected. So you can put on the disposable gloves so that you handle them with the same. Cooking, it is very important that food is cooked properly, especially meat and eggs, so that they do not spread these diseases. So these are some of the important things that a person should do at an individual level. So kwa mtu kuweza kujikinga na huu ugonjwa, itakuwa ni muhimu kwamba usafi wa mwili ni muhimu, kwamba unaosha mikono yako vizuri, na kuosha mikono vizuri unatakiwa uchukue kama sekunde 20 ili uweze kuosha sehemu zote, upande wa juu mkono mwingine, upande wa ndani na chini ya kucha. Ni muhimu sana uweze kuisafisha vyema. So uchukue kama dakika 20 na uweze kuosha mikono yako kwa sabuni. Kama una sabuni nyingine ambayo unaweza kutumia ni zile tuseme sanitizer ama vile vifaa vya kuosha mikono ambazo ziko na alcohol based. Jambo lingine ni kwamba kama unakohoa, ni vyema uweze kuoa katika tissue, ambao tissue hii utaitupa ili usirudishe kwenye mfuko. Ukirudisha kwenye mfuko, ule ugonjwa pia unazidi kuwa, vile virusi vinaendelea kuwa, na unaweza kusambaza katika vitu vingine ambavyo utashika kama mifereji, milango ukifungua, na ngazi kama unakwenda juu. Jambo lingine ni muhimu kwamba kama wewe mwenyewe unajua unakohoa, na haswa kama ulisafiri nchi ambayo inajulikana iko na hivi virusi, itakuwa ni vyema wewe mwenyewe ujitenge na watu, ukae nyumbani ili mpaka hizo dalili zimalizike. Na kama mtu amekuja anakohoa ama na ugonjwa na unafikiria pengine anaweza kuwa na hivyo virusi, ni vizuri kuwa na nafasi baina ya nusu mita mpaka mita 5 ili zile chembe zikitoka zisiweze kukuangukia. Vyakula pia imeonekana ni vyema sana vipikwe vyema, haswa nyama na mayai, ili piko paka vive vyema. Na pia ni muhimu kwamba ukiwa na jamaa ambao unafikiria kuna ugonjwa na lazima umwangalie, itakuwa ni vyema uweze kuweka mask. So mask ni muhimu, mambo mawili: kama unamtunza mtu ili wewe usiambukize, lakini pia wewe kama unafikiria uko nao ama umeanza kukohoa, ni vyema uweke hiyo mask ili usiweze kuambukiza watu wengine. Na ni muhimu pia tuweze kujua kwamba ni sehemu gani ambazo huu ugonjwa unaweza kusambazwa kwa haraka. Kwa mfano magarini, kama mnatumia magari ya umma, katika sehemu za sokoni, sehemu za supermarkets, kwa sababu huku watu wengi, ama tabia ni kwamba kuna vitu ambazo utachukua, kuna kikapu utachukua, utakishika, ukimaliza kununua utaweka pale, mtu mwingine atakuja atachukua, atakishika kile chombo ama kile kikapu. Kwa hivyo sehemu kama hizi ikiwezekana itakuwa vema baada ya kushika uoshe mkono. Kama huwezi kuosha mkono, kama utakuwa umeweza kuchukua hizo sanitizer ambazo ziko hata chupa ndogo, uweze kujisafisha nazo na kujisafisha mikono. Sehemu zingine ni kwenye gari, hata kwenye gari lako kama mtu mwingine anatumia ama unaingia, steering ni sehemu ambayo pia inaweza hivi virusi.
Kuna vifaa kama vya simu, kompyuta, pengine mnatumia katika sehemu za ofisi pamoja. Hizi ni vifaa ambavyo vinatakiwa sana ziwe zinasafishwa na zinaweza kupanguswa kabla mtu mwingine hajashika, haswa kama kunafikiria kuna mtu mwingine ama mtu mmoja anaweza kuwa na ugonjwa huu wa coronavirus. So kwa hivyo ni muhimu pale popote ambapo kuna na kuna shikwa vitu, na pia hapa msikitini kwa mfano kuna mifereji ambayo watu wanaweza kuwa nashika. So kwa hivyo tuwe na uangalifu sana kwamba ukiwa unakoa ama unafikiria kuna hii dalili uweze kuosha hiyo mfereji kabla wewe hujashika, na uoshe pia baada ya wewe kumaliza kuosha kutumia hiyo mfereji. Vitu vingine ni kwamba ni muhimu sehemu za nyumbani, hata hapa msikitini, madirisha yawe wazi ili hewa iweze kuingia, ili hata kama kuna mtu anakohoa haitaweza kuwa kwa wingi, itaweza kutoka, itaweza kusambaa ili itoke nje, kwa sababu huu ugonjwa hausambazwi na hewa, unasambazwa na yale matone droplets ambayo yanaruka ama yanamrukia mtu mwingine. So it is important also to know some of the places that are high risk that can spread this, areas that many people go where there are crowds, where people use the same facilities. For example, in the vehicles, in our mosque, when people are touching the taps, they are going to the washrooms, in supermarkets, where people are going to handle the baskets to get goods and then they leave them after they use them. So it is important you take care, you wash your hands or use a sanitizer. And more so because this droplet or this disease actually affects the lung, so it has to get inside your body, and most of the time it will be through the mucosal opening, that is the eyes. It will go through the nose and your mouth. So whatever you do, if it is possible, do not touch your face or any of your family members' face before you wash your hands, especially if you had come from outside, and especially if you think you had come into contact with somebody who was sneezing or had a cough. So it's very important for you to take this precaution. The other thing that is important in terms of this disease, if you think, you might suspect you have these, you are having these symptoms and you have traveled, it's very important to be checked your temperature and go to a facility so that they can examine you. Pia ni muhimu kwamba ukiwa umesafiri na umeanza kuwa na dalili za huu ugonjwa, uwe unaenda kupimwa kama uko na joto mwilini, uko na homa, na uende katika kituo cha afya kilicho karibu na wewe. So kwa hivyo umuhimu zaidi wa huu ugonjwa ni kwamba lazima tuchukue usafi kwa makini na kwa muhimu zaidi, na hasa sisi Waislamu nafikiria tuko na advantage ya kwamba dini yetu imehimiza usafi, kusafisha, na tunahimizwa kwa mfano kutawadha, tutie maji kwenye pua, lakini wengi wetu hatutii ile inavyotakikana. Nataka maji yaingie paka kwenye pua kisha yatoke. Imeonekana ya kwamba hiyo ni njia moja inapunguza vile virusi kuwa vingi katika sehemu ya pua. Kwa hivyo ni muhimu sisi tufanye jambo hilo ili tuweze kupunguza huu ugonjwa. Kwa sasa ningependa tu kidogo kueleza kwamba serikali kuna mikakati imechukua, kuna mipango iko na contingency plan katika sehemu ambazo tunafikiria wasafiri wanaingia, tunatakiwa tuwapime wote, tuweze kuwa screen. Kuna isolation areas zimeanza kuwekwa katika sehemu ya Nairobi, lakini katika kila county pia imeambiwa iweke sehemu fulani ambayo kuna mtu anaweza tengwa awekwe ikitokea ugonjwa. Na pia kuna vifaa vinanunuliwa. Kuna maabara yetu sasa yanaweza kuchunguza kama mtu ana huu ugonjwa hapa nchini. Lakini japokuwa kuna mipango inafanywa, niliwaelezea kwamba huu ugonjwa unaweza kuwa hauna dalili. Hata tukifanya haya mambo yote na mtu akiwa hana dalili hatapatikana hata akipimwa. So kwa hivyo bado ni muhimu sisi wote tuwe na uangalifu, tuwe na usafi, na tuweze kuwa na ile inaitwa high index of suspicion. Kama mtu anakoa, inaweza kuwa ni hiyo, utajikinga vipi? So kwa hivyo kuna mambo yanafanya, na nchini kuna karibu kesi 20 ambazo watu walikuwa wanafikiria ni watu wako na corona virus, na katika hao watu 20 kuna watu 7 walikuwa na dalili kama za homa
lakini wote wamepimwa na hichi ugonjwa hujaonekana nchini Kenya. Kwa hivyo ni muhimu kwamba kujua katika nchi yote, katika kujikinga na kujitayarisha, kuna kile tunaita scenarios. Kuna scenarios 4 ambazo zinaweza kuwa. Scenario ya kwanza ni kwamba nchi haina hiyo ugonjwa, lakini tuko na uhusiano mwingi sana na nchi ambazo ziko nazo. Ya kwanza ni nchi ya China. Nafikiria katika dunia mzima nchi zote ziko na uhusiano na China, kwa sababu kuna vifaa vingi vinatoka huko, kuna biashara nyingi, nchi nyingi zinafanya na China. Kwa hivyo scenario ya kwanza ni kwamba tunahusiana na nchi ambazo ziko na ugonjwa, lakini hatuna ugonjwa. Kwa hivyo tunajitayarisha tu, tunakuwa na uchunguzi ili ugonjwa usitokee. So kunakuwa na high alert of surveillance. Scenario ya pili ni kwamba mtu anaweza kuwa aliingia na ugonjwa, hakuwa na dalili, alafu watu wakaanza kuonekana kwamba wako na ugonjwa. So kwa hivyo ikijulikana huyo mtu, haswa kama alitumia chombo kwa mfano cha ndege, hao watu wote itabidi tuwatafute katika siku 14 tuweze kuwachunguza kama wako na ugonjwa ama hawana. Na scenario ya tatu ni kwamba watu wameanza kuwa na ugonjwa na kumetokea kwa mfano karibu watu 1000 wamekuwa na hizi dalili, itabidi tuanze kufuatilia. Na huu ugonjwa ningependa kueleza kwamba iko na pattern, iko na namna vile inavyoenea. Kwa mfano hao watu 1000 niliwataja walikuja karibu na huyu mgonjwa, inawezekana kwamba nusu yao, watu 500 watapata ugonjwa, lakini watapata ile mild na moderate, itakuwa si ile ugonjwa una makali sana. Kisha kati ya hao watu ambao 500 wamepata huu ugonjwa, asilimia 20 sasa wanaweza kupata ugonjwa ule kuna makali, ambao itakuwa ni complicated na ni severe, watahitaji kuhudumiwa, wanaweza hitaji kwenda hospitali. Na baadaye kuna sasa katika hao watu 100 ambao wako na magonjwa makali, asilimia kutoka 2 mpaka 5 wanaweza kufa. So kwa hivyo huu ugonjwa uko na pattern yake, na pia huwa tunajaribu kufuatilia ndio tuweze kuona wale watu tutawatibu namna gani. Hiyo ni scenario ya tatu. Scenario ya 4 ni kwamba ugonjwa umeenea, umeambukiza hata wahudumu wa afya uko katika kwa jamii, na hatuwezi kukinga ama kupunguza. Kwa hivyo hii tunaita stage, kwamba sasa imefika stage ya disaster. Ikifika hii stage itabidi WHO inaingilia kati, na katika Kenya ofisi ya rais itabidi kuwa na emergency preparedness committee ambayo itaweza kushirikia. So hizi ni scenarios ambazo zinaweza tokea. Kwa sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, bado tuko katika scenario ya kwanza. Na jambo lingine ningependa kuelezea kwa sababu gani tunaweza sisi kuwa katika hali ya hatari, ni kwamba kuna wasafiri wengi, na si kufikiria tu wasafiri kutoka China, kwa sababu watu wengi wanakwenda China. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa ametoka Uganda akaenda China akafanya biashara yake, akaleta vifaa Uganda, na pia vifaa vingine pengine akasafirisha akaleta Kenya. Kwa hivyo usafiri wowote ni sehemu ambayo inaweza ingiza ama ni sehemu ya hatari. Na kwa hivyo wasafiri wote, licha watu sasa wanaangalia tu sehemu ya ndege, lakini hata kwenye mabasi, hata kwenye magari, tunajua kuna magari yanaenda mpaka Uganda, yanaenda mpaka Kongo kwa masaa 24. Kwa hivyo haya yote ni muhimu yaweze kuangaliwa. Kitu kingine pia ni tamaduni zetu. Sote wengi wetu tunasalimiana kwa mikono. So tamaduni zetu hizi za kukumbatiana, kusalimiana pia yanaongeza ile hatari ambayo inaweza kueneza huu ugonjwa. So the other thing I think I like to discuss is that with this disease there could be possible scenarios, 4 basic scenarios. The first one is that we are in alert state because we are in contact, we are associating, we are in relation with some countries which have the disease, but the disease has not spread in Kenya, so we are just at high alert and preparedness. The second scenario is that there is a person who had this disease, had traveled, for example, in a plane, and was asymptomatic, but later it was found out that either there are some people who got this disease
or he himself developed the symptoms. So it will be very important for us to follow up all the people that were in that vessel, whether it was an aeroplane or if it was a bus, within the next 14 days for us to contain it. In the third scenario is whereby the disease has started spreading and almost 1,000 people could be possibly infected, and this disease has a pattern. And the pattern usually, if that people who came into contact with the people who have diseases, for example, this 1,000 people, half of them, that is 500, will actually get mild to moderate disease. 20% of these 500, that is about 100%, will have the severe disease, and then about 2 to 5% will actually die because of this disease. The other important thing is to note that we have circumstances that make it more risky or the danger of having this disease. For example, the issue of traveling. Most of the countries travel to China, and once you're there, you can get the disease. But it's not necessarily that it has to come through China, because a person who goes to China might go to Uganda or any other country and then come to Kenya. So it's very important to be vigilant in all areas of traveling. Then the fourth scenario is whereby this disease has spread, it has infected the health workers, it is spreading very fast in the community. The control measures cannot contain it very fast, so it is declared as a disaster time. And in this case, even the global partners come in and they will need to support us. So I think in brief or in summary, this disease is a possibility to infect us, to affect us in Kenya. We need to be, all of us, at high alert. We need to take precautionary measures. We need now to heighten our hygiene measures and the way we communicate or associate with people, especially who have traveled and are suspected or have the symptoms of these diseases. So in terms of prevention and control, I think as a government are trying something, but as I earlier said, this disease might present itself with no symptoms, that is asymptomatic. So it is very important as individuals, as communities, and as families to take the highest possible precaution and control. So I think with this, I will like to invite, if there are any issues, to be cleared or asked, so that we can actually be in tandem and air out issues that maybe might be challenging or not understood well. I think one of the questions that sometimes comes out is the issue of what about, for example, I've sneezed on my sleeve. For how long can those viruses stay on that sleeve? Usually, when the virus do not have a conducive environment to live, to propagate, to spread, they actually die. But if there are circumstances that still can give them some time to live, whether it is warmth, they are still having moist. So on the sleeves, actually, they can actually stay up to 1 week.